obrim la que serà la primera sessió de treball del matí, una taula que porta per títol Governar el Pacte, fomentar la coordinació multinivell i la implementació territorial, on hi parlarem precisament de com aquest pacte per la Mediterrània pot integrar millor les autoritats regionals i locals en la seva governança. També parlarem de com evoluciona el primer pla d'acció i amb quins mecanismes podem facilitar que aquest pacte s'implementi millor al territori. També es debatrà sobre un potencial enfocament macroregional a la Mediterrània i com podem millorar la cooperació entre institucions i societat civil. Per moderar aquesta taula comptem amb la directora general de Coordinació al Desenvolupament del Departament d'Unió Europea i Acció Exterior, l'Andrea Costafreda. Endavant, Andrea, quan vulguis. Endavant. Bon dia. Si està funcionant, em sentiu? Sí. Bon dia a totes i a tots. Benvingudes i benvinguts a la primera taula amb la que iniciem aquesta reflexió del com passem del pacte a l'impacte. Volia compartir-vos, abans de donar pas a les intervencions, que esperem que siguin ben dinàmiques i ben restringides al temps que us hem donat, perquè és una taula molt, molt gran. Volia compartir-vos 4 missatges sobre com hem enfocat aquest panel, aquesta sessió de discussió. Com ja s'ha comentat a l'inici, a les paraules d'obertura, el Pacte per la Mediterrània ha tingut un impuls polític molt important, i ara és l'hora de la veritat, és l'hora de veure com aquest impuls polític aterra amb estructures de governança, mecanismes i modalitats que portin el pacte a la seva concreció. I el que ens interessa especialment en aquesta taula sobre les estructures de governança és valorar entre totes el rol dels governs locals i regionals en la implementació del pacte a través dels plans d'acció. Que hi hagi una porta oberta al rol dels governs locals i regionals no és per casualitat. Els governs locals i regionals, a través de diferents xarxes també de cooperació entre ells, han fet molts esforços d'incidència, d'elevar posicionaments davant de les institucions de la Unió Europea, i això els hi ha reconegut un paper, com a mínim en el paper. Però ara el que volem valorar avui és com aquest rol, que ha estat més aviat consultiu, dels governs locals i regionals, es converteix en un paper estructurat dins de l'arquitectura de governança del pacte. O sigui, com podem garantir, a través de l'arquitectura de governança, mecanismes i programes concrets, que els governs locals i regionals tinguin un paper rellevant en la implementació del pacte i en garantir el seu impacte. Per a fer-ho, a més, i s'ha repetit en les paraules d'obertura de la sessió d'avui, els desafiaments que ja recull el propi pacte en termes de resiliència, transició energètica, gestió de migracions, reducció de desigualtats, promoció de l'empleabilitat juvenil, justícia de gènere, etc., no es pot fer des d'un únic nivell de govern, no es pot fer des d'un únic actor, i per tant la lògica de la complementarietat i de la governança multinivell esdevé especialment important. I per això, a la taula d'avui, tenim representants d'aquests diferents nivells de governança, de representació i també de programació del pacte.
Iniciem, si us sembla, faré una ronda de preguntes. Si ens queda temps, anirem a la segona. Teníem previst 5 minuts per a poder exposar els principals missatges. Inicio amb l'Agustí Fernández de Losada, el secretari d'Afers Europeus, Multilaterals i de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya. Secretari, des del Govern de Catalunya s'està impulsant una iniciativa, MedTer Facility, que fins i tot tenim nom, una iniciativa catalana dissenyada i impulsada en el marc del Pacte i del Pla d'Acció que es converteixi en un instrument per a fer efectiu aquesta participació dels governs locals i regionals en la implementació del Pacte. Quina és la principal aportació, quins buits omple, quina és la rellevància d'aquesta iniciativa? Bé, molt... Ara sembla que sí. Bé, moltes gràcies, Andrea. D'entrada, saludar-vos i donar-vos també, en nom meu, la benvinguda a aquesta primera sessió, primer dia dels MedCat Days, i deixeu-me agrair molt la feinada que ha fet l'equip per fer que això sigui possible. Al darrere d'aquestes jornades d'aquests 2 dies de MedCat Days hi ha moltíssima feina, moltíssima mirada estratègica i moltíssima feina que vull posar en valor i agrair. Dir-te que avui en dia la Mediterrània, jo crec que aquí tots coincidim i a la sessió inaugural crec que ha quedat molt clar, viu un moment de reptes molt importants, la crisi climàtica, les tensions geopolítiques, la llista és llarguíssima, no m'hi referiré. Crec també que viu un moment d'oportunitat i segurament el Pacte per la Mediterrània és un element d'oportunitat que hem de posar sobre la taula i hem de tenir en consideració. Jo voldria subratllar d'entrada la rellevància d'aquest pacte, que ens ofereix un marc de referència, que ens ofereix un full de ruta, que marca prioritats que han de ser consensuades, no només entre els estats membres de la Unió Europea, també amb els veïns i socis de la Ribera Sud, un pacte que permet mobilitzar actors, que obre finestres pel finançament, permet la mobilització de fons de la pròpia Unió Europea, però també aprofundir en el treball en una lògica Team Europe, mobilitzant les agències de cooperació, mobilitzant, i aquí ho subratllo, també a la cooperació descentralitzada, que és un actor que pot aportar molt, les capacitats dels bancs de desenvolupament, el sector privat, etc. El pacte ens presenta, i crec que és una mica l'objecte d'aquesta taula, un repte en la seva implementació al territori. Com es connecten aquestes prioritats que defineix el pacte, aquest full de ruta, amb els territoris. S'ha fet un esforç per visibilitzar els governs locals i regionals en el marc de la governança del pacte a través de l'ARLEM, i em sembla clau que els governs locals i regionals i els actors que operen des de lo local, des de les comunitats, puguin informar les prioritats i les polítiques públiques que s'impulsen des del pacte, per tant puguin participar en el seu disseny, no només del pacte en el seu conjunt, sinó també de la seva part més concreta, i puguin participar també en el monitoreig. Però per la implementació és necessari posar també la mirada en els territoris, perquè els territoris tenen capacitat, i els governs locals i regionals que operen en aquests territoris tenen capacitat d'impulsar iniciatives d'alt valor afegit, iniciatives molt connectades amb els interessos, amb les necessitats, amb les aspiracions i amb les realitats locals. Aquí el problema se situa en que moltes vegades aquests territoris, sobretot els governs que operen en aquests territoris, governs locals i regionals, no disposen per una banda dels canals per aixecar aquestes iniciatives i vincular-les, connectar-les al pacte, i per altra banda no disposen dels recursos, de les capacitats per aterrar aquestes iniciatives, insisteixo, moltes vegades molt innovadores, molt connectades amb la realitat, però concretar-les en projectes robustos. I és per això que estem plantejant aquesta facility, aquesta MedTer Facility, que ha de ser un mecanisme que permeti mapejar
les iniciatives que s'estan desenvolupant des dels territoris. Per tant, estem proposant la generació d'un sistema permanent de contacte amb els territoris i aquí el treball amb les xarxes és fonamental, que permeti obrir espais per capitalitzar aquestes iniciatives, les iniciatives detectades i validar el seu vincle amb el pacte, fins i tot generant un portfoli d'iniciatives, un mecanisme que ofereixi també un sistema d'assistència tècnica que permeti analitzar la viabilitat de les iniciatives que s'han identificat, que permeti orientar-les o guiar-les tècnicament, que permeti treballar a partenariats, és a dir, que permeti que idees innovadores passin a ser projectes sòlids i finançables, el que moltes vegades en anglès es diu això dels bankable projects, que avui en dia crec que és quelcom molt rellevant. I connectar aquestes iniciatives amb el finançament, amb els recursos disponibles, finançament de la pròpia Comissió Europea, insisteixo, finançament d'agències de desenvolupament, de bancs de desenvolupament, del sector privat, de les filantropies, però també de la cooperació descentralitzada. Per això em sembla innovador el plantejament que li estem fent a la Comissió de treballar conjuntament amb una lògica, insisteixo, Team Europe, Comissió Europea, Generalitat de Catalunya i altres operadors de la cooperació descentralitzada que s'hi vulguin sumar per fer possible aquesta facility. Una facility que no substitueix ni pretén substituir instruments molt rellevants i existents, com pot ser Interreg o com pot ser el NextMed. Ha de ser una iniciativa complementària, una iniciativa que s'orienta a incubar projectes, no s'orienta a implementar-los, que a més genera o opera amb una mirada molt àmplia de tota la conca mediterrània, no exclou cap país de la Ribera Sud i que es vol implementar en partenariat amb l'Arlem, amb la Unió per la Mediterrània, amb les xarxes, les RPM, MedCities, les xarxes que operen a nivell territorial, comptant amb coneixement de think tanks com l'IEMED, per tant, definint una governança inclusiva que permeti la implicació de tots els actors que tenen el potencial per fer que aquestes iniciatives que es donen en els territoris siguin iniciatives robustes i finançables. Moltes gràcies, secretari. Agustí, doncs parlant de governança inclusiva i del rol que poden jugar els diferents actors, ara m'agradaria preguntar-li a Michel Amadeo, el director d'Operacions i Partenariats i representant de la Unió Europea de la Unió pel Mediterrani, preguntar-li sobre el rol que la Unió pel Mediterrani precisament juga en la governança de la implementació d'aquest pacte i com des de la Unió pel Mediterrani s'entén que els governs locals i regionals poden estar jugant un paper també en la implementació del pacte i quins són els mecanismes formals i instruments formals que des de la Unió pel Mediterrani es poden posar a disposició dels governs locals i regionals. Thank you very much, Chair. My Catalan is not up to speed, so I will speak in English. Thank you for inviting me. Thank you for inviting us. Listen, integration in the Mediterranean it has been a long-standing promise for a number of years now. The Union for the Mediterranean was established in 2008. Since then, we had Arab Springs, migration crisis, and various crises and increasing conflicts. So it's a challenging work. And in my role, both as the director at the Union for the Mediterranean, but seconded from the European Union, represented the European Union here, I look at the Mediterranean as Mediterranean countries as our neighbors, the Mare Nostrum, that are waiting for the offer and for the promise. And if you look back historically, we used to be closer. We used to be closer to the south than we were to the east. Now it's the other way around. So the Pact for the Mediterranean is yet another opportunity, and it's an opportunity that we cannot miss. And in order not to miss it, in my mind, we have to do a couple of things. One is go beyond words to concrete actions. And concrete actions means, to me, concrete changes, concrete offers, like things that have an impact for the citizens in the Mediterranean,
Like, for example, agreements between telecom on decreasing roaming charges, or agreements between universities to increase circulation of students and having joint masters. Transportation links that really connect the regions. Those are concrete things that are tangible and can make the citizens of the Mediterranean feel that there is a spatial connection between us. And then a second thing that we do is go a bit beyond the paradigm that we need to always be all in it. The region is very complex. There are conflicts, there are tensions in between countries, in between regions. So we need to be able to work in a way, so to say, reinforce cooperation, where we start to bring in who wants to be in. And the regions can play a very important role in that. Catalonia, other strong regions that want to be part of want to be at the forefront of integration, can gather and increase the speed, and then the others will try to get along if a certain region can show that the integration is possible. And the Union for the Mediterranean can sustain that. The Union for the Mediterranean is a space of dialogue. It's a space of dialogue between countries in a number of sectors, but it can also be a space of dialogue for regions. And we can think about that in connection with what was just mentioned, the facility. See if we can create a special space for dialogue between regions. And with the approach of, we start with those that really want to lead the growth and really want to lead the integration. Thank you. Moltes gràcies, Michel. Esteu sent molt disciplinats. No sé que anem molt bé de temps. Passo la paraula ara a la Maria Cristina Urbano. La Maria Cristina és la coordinadora del Pacte per la Mediterrània dins la Direcció General per a Orient Mitjà, Nord d'Àfrica i el Golf de la Comissió Europea. Des d'aquesta perspectiva de la Comissió Europea, Maria Cristina, en quin punt es troba actualment l'elaboració de la segona versió del Pla d'Acció del Pacte? Quan podem esperar la seva publicació? I creus que hi ha una finestra d'oportunitat per a incorporar els governs locals i regionals com a implementadors efectius d'aquest pla d'acció? Thank you very much, Andrea. Thank you, everyone. Bon dia, mil gràcies. I'm afraid my Catalan has to stop here, and I will continue my presentation in English. But let me first thank the government of Catalonia and EMED for organizing such an important and timely forum. As the European Commission is always very excited to participate to this forum where we can really hear the voice of local and regional authorities. It is also in the spirit of the Pact to maintain this co-owned and co-responsible approach towards the identification of priorities under the Pact. It has been already mentioned, the Pact was launched by the EU and its Southern Mediterranean partners in this very city, in Barcelona, last November. So I'm particularly thrilled to be here today once again for this event. And it really represents a renewed and ambitious framework to strengthen our cooperation with our Southern Mediterranean partners. And of course, the active and valuable role of regions, cities, and local actors is really essential, as many of the previous speakers have mentioned, to really make a tangible difference on the ground, which is really what we want to achieve, tangible, concrete deliverables for the citizens on all shores of the Mediterranean. So let me introduce you a little bit to the current state of the Pact and the action plans. So the implementation, let me start by saying that we have presented the first action plan last April, but the implementation is really already underway.
the results are already being delivered this year. This was really the objective of the action plan, to provide some concrete deliverables for implementation already in 2026. And we have been doing this across the 3 pillars of the Pact. For those who are not familiar, we have a first pillar that's focused on people, a second pillar on stronger, more integrated and sustainable economies, and a third one on security, crisis preparedness, and migration. So just to name a few of these results, the Commission has launched a social entrepreneurship fund earlier this year that aims with an amount of 80 million to support small and medium enterprises and startups. Earlier in June, we have launched TMED, which is really our flagship initiative in the area of renewable energy and investment. And also last May in Cyprus, we have, and some of you have mentioned the consultation that took place in Cyprus, but in Cyprus we have really inaugurated the European Firefighting Hub that had been announced by President von der Leyen in the State of the Union speech last year. So as you have seen, the Pact really sets an ambitious agenda. We have 17 initiatives, over 100 actions, and the action plan is meant to be a living document that keeps track of what is being implemented, and it's renewed on a regular basis, and indeed twice a year. So I'm afraid I cannot provide you with an exact date, but definitely in autumn we shall present another iteration of the action plan to the joint group at senior official level, which is part of the governance structure of the Pact. And indeed, the action plan really tries to bring the vision of creating a common Mediterranean space into reality. And a bit with the word of this event, from Pact to Impact, we are really trying to achieve this little by little, and with the contribution of the many stakeholders that are involved in the Pact. And many of the stakeholders are indeed already in this room. I see the colleagues of the Union for the Mediterranean, but of course also the local actors, and also the implementing partners, since we have also a representative of Interreg Med in the panel. So the next iteration of the action plan of this autumn will include the new deliverables of the actions that have been already presented in the first action plan, but also, and we're currently undergoing consultation about this, new actions that are considered mature enough to bear fruits already in 2027. So we really continue to maintain an operational approach, trying to put forward those initiatives that are mature enough to be implemented. In terms of scope of contribute, yes, of course, the action plan is a living document, so I think this is an excellent occasion also to hear your voice. Je suis à l'écoute, as we would say in French. So I'm really looking forward also to this discussion to see how we can integrate this in the second iteration of the action plan. Together with the consultation with EU member states and Southern Mediterranean partners, who, as you might know, are engaged through appointed senior officials. We are also engaging regularly with local and regional authorities through different channels. And I mean, the Commission remains fully committed to continuing this dialogue and deepening it. The Committee of the Region, of course, is an important institutional channel when it comes to local and regional authorities, and we attach particular convening role, particular importance to its convening role, notably in the CIVEX Commission and in the Arlem Assembly, which are actually both of them currently working on the Pact, and they are expecting to produce some reports by the end of this year. And we are currently discussing with the Committee of the Region how we can structurally involve local and regional authorities in the governance structure of the Pact. But I'm also happy to hear the ideas that have been flagged also now in the panel, and we remain happy to elaborate more on them. And of course, besides, let's say, the more institutional engagement, we
remain open and available to discuss with local and regional authorities. We have been in touch with many of you. Agustin knows that we also been in touch when it comes to the proposal of a Catalonian government. We are currently assessing it, and we will continue to remain open to further discuss with the local and regional authorities, but also wider actors. Because it's really important to hear your voice, to hear your proposals, not only when it comes to implementation, but also when it comes to proposing new ideas, indeed in the spirit of co-ownership of the Pact. So I really look forward to hearing more from this discussion. And for the moment, I'll thank you for the question and leave the floor to the next speaker. Moltes gràcies. Se sent? Moltes gràcies, Maria Cristina. Passem la paraula ara a la Rin Filali. La RIM és la cap del Departament de Polítiques Euromediterrànies a l'Institut Europeu de la Mediterrània i volíem preguntar-li precisament com a representant de l'Institut Europeu de la Mediterrània, que va estar molt actiu en el procés de consultes de l'elaboració del pacte i acompanyant també els governs locals i regionals en aquest procés de consultes, on veuen les oportunitats en el moment ara de desplegament a través d'aquests plans evolutius del pacte per a que les prioritats dels governs locals i regionals, les prioritats estiguin genuïnament integrades en la definició dels diferents instruments. Moltes gràcies, Andrea, and good morning, everyone. We're really happy to be part of this conversation. And as you were saying, the EMED has been entrusted for more than a year now to accompany the efforts of the Gemena in the design of the Pact by bringing all the different voices from different sectors of society within the reflections that led to the first design of the Pact, but also to the different iterations, as Maria Cristina was mentioning. And so from this very privileged position between stakeholder conversations, between reflections from the academia and think tanks, but also from this institutional dialogue that has been happening in the past year, we wanted to share very concrete ideas that we heard throughout these consultations to make this passage from Pact to Impact as this event is aiming to. And I think here that there are three main channels that we could flag to make local and regional authorities have a true impact and be reflected within this Pact. The first one, as we've been hearing, is a structured role in governance. And this is something we heard from all across the different consultations, be it from national governments themselves, local and regional authorities, or even think tanks or academia. There is a recognition for the role of local and regional authorities. This is not something that is discussed anymore. City and regional diplomacy has an impact, is effective, and is no longer only an alternative to national cooperation when this is not functioning. It's a channel in itself. And so to truly make it happen, a lot of success stories or best practices already exist. We don't need to reinvent the wheel. And in a consultation with Arlem a few weeks ago, we run this idea that, for example, local and regional authorities through Arlem could be sitting, for example, in the senior officials meeting that govern the Pact, as it is the case already for the Union for the Mediterranean. We have a very close example here in Barcelona. It's something that happens, it's something that functions, so why not replicate it for the governance of the Pact? But if it's not through this channel, a lot of other examples do exist in the Eastern Partnership, in other initiatives of the European Union. So it's a matter only of deciding that local and regional authorities sit within the governance of the Pact to not only consult them for their design, but to check on implementation and to monitor the results and to evaluate the results of the programs. Because at the end of the day, all the programs of the Pact are going to be implemented at local and regional level. It is there where we'll see the first results, so local and regional authorities should have a direct seat on the table when reviewing these results.
The second element to be done at governance level is not only have a seat in Brussels, but also within the countries implementing the pact. So one of the elements that could be done is encouraging national authorities, the representatives of the member states active in the pact, to establish formal consultations with their local and regional authorities before national positions are defined and before these national positions are also relayed in Brussels. The second channel that is very important at this stage of formulating the pact is, we believe, the assessment of the initiatives through a territorial lens. Maria Cristina was talking about 17 initiatives at this stage, but we'll see new initiatives coming in at the different iterations. And we believe that each of these initiatives, before putting them within the pact, we need to analyze them through a territorial lens, identifying how they affect different types of territories, because if there are coastal areas, islands, rural, urban areas, the impact of these initiatives are different at the territorial level. Which local or regional authorities are expected to contribute to their implementations, and what concrete support is needed for these territories to deliver results on the ground. So decentralized cooperation should be really treated as a delivery mechanism of the pact, with city-to-city, region-to-region partnerships supported as practical ways, as ways to deliver these initiatives, and automatically thinking about them as a mechanism within each initiative that is added to the pact. And to conclude, I think that I won't be long on this third channel because we'll hear it throughout these 2 days. Funding will be essential. We heard it already from Agustí. The pact should include more direct and more simplified and accessible funding channels for local and regional authorities, which are the level that has most difficulties and most complexities to access funding because of administrative capacities, because of language barriers, because of co-financing constraints. And actually we see that we're going backwards with the MFF negotiations, because where we had direct channels for local authorities to access funding, now we are channeling them through national governments. But I think that here CPMR and Interact Med are doing an amazing job of advocacy on the next MFF, and I think that they will tell us more about funding advocacy that we need to do at local and regional authorities, and I'll stop here. Thanks a lot for your attention. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Rim. Insisteixo amb el nivell de disciplina que està existint amb l'ús del temps i que ens donarà temps per una segona ronda i fins i tot per participació per part de les assistents. Passo la paraula ara a David Estrangis. David és el secretari general de la Conferència de Regions Perifèriques Marítimes i al David li volíem preguntar sobre quin és el rol, quin podria ser el rol d'una macroregió per a donar aquesta perspectiva més regional davant el que poden ser o el que podrien arribar a ser diferents iniciatives fragmentades que acaben desplegant-se en el marc del pacte i dels plans d'acció i que no parlen i que no acaben de parlar entre elles o que els hi manca aquesta mirada més regional. Per tant, quin podria ser el paper o quin paper podria jugar aquí una estratègia macroregional mediterrània? Thank you, Andrea, and thank you, Generalitat, in particular, and YEMED, for organizing this very important event, for having me, for having the CPMR. This is indeed one of those annual events that cannot be missed now, after 7 years. So it's a real pleasure to be with you. Now, let me put it very simply. I think the Mediterranean really does not lack initiatives. We are seeing a lot of initiatives all around the Mediterranean. What we really lack is where these initiatives could meet, where they could be more connected and become part of a common delivery strategy, really.
For me, this is exactly why a Mediterranean macro-regional strategy could bring not really another institutional layer, so to say, but a practical framework really to connect all the complex landscape of key territorial players, funding streams, and territories. And the Pact, of course, as it has been said multiple times, gives us a momentum, a political momentum, and sends a message that the Mediterranean, of course, is again central in the agenda of the European Union. And this is very positive, but really if the Pact wants to deliver a bit differently, having more impact from previous frameworks, I think it needs to address two strategic issues. And of course, one has been, of course, mentioned by everyone, and it's about governance, and the other, of course, is fragmentation. If we look at everything that exists, USER, WESMED, of course, the Mediterranean Strategy for Sustainable Development, Interreg programs, the UFM, very complex and very useful ecosystem, regional network, private platforms, and many territorial projects, we see a lot of energy. This is very clear, but we also see this fragmentation. And as you said, many initiatives are moving in parallel. They are useful, but they are not, of course, very well connected. So in the first phase, the Pact, understandably, has, of course, started and was driven mainly by institutions and governments. And this was necessary to launch the process, of course. But now, if we want really to increase this impact, the next step has to be stronger multi-level governance and stronger co-ownership. And this means, of course, involving more the regions, the cities, the Harlem, the networks, more directly, because it's, of course, there, you know, within the regions and the cities and the local authorities is where we can see these challenges that are really real, like climate change, of course, water, resilience, the insularity challenges, coastal erosion, sustainable tourism, migration, energy transition, all those challenges become really real at territorial level. So the first added value for me for a macro-regional strategy would be to organize this multi-level governance really in a more stable and practical way. And the second issue is time horizon. And the Pact, of course, is rightly pragmatic, as was said by the Commission. The action plan is operational, it's useful, but of course, if we only work with relatively short, let's say, term deliverables, we risk again having many individual actions without really a strategic continuity. So macro-regional strategy can help anchor the Pact in a medium to long-term vision, of course with a variable geometry, within also next EU budget, post-27, and of course other funding sources. And I think this is essential if we want more coherence, if we want more, of course, integration between political priorities, funding stream, and territorial needs. So I would frame the relationship in a very simple way. The Pact gives us, let's say, the pragmatism, the political momentum. The macro-regional strategy could give us this structured, more structured territorial delivery mechanism, so to say, architecture, and the Pact sets the initial direction, while the macro region can help really organize a bit the route, who does what, with which instruments, which territories, with what long-term funding logic. And this is also why, together with our members and partners, we have asked the European institutions, the Euro-Mediterranean institutions, to really set up and start paving the way for an integrated Mediterranean macro-regional strategy. We have produced some documents already, some suggestions for priorities, for flagships. And this is not abstract. There are areas where this could cause a very high impact, like, for instance, on sustainable blue economy, climate, water management, water resilience, and many other subjects. You know, also finding the link between research, territorial innovation, and market uptake to really, let's say,
materialize opportunities for socioeconomic development. So these are shared Mediterranean challenges. They cannot be solved by any territory alone. They need to be solved transversally, transnationally, and they need coordinated and place-based responses. So to conclude on this first question, we don't lack initiative, we lack coherence, and the future Mediterranean macro-regional strategy should build on the Pact. It could reinforce it very well, connecting and giving more coherence to existing initiatives. So the Pact can provide political push, while a macro-regional strategy could help, so to say, close this governance gap and push into a more coherent territorial and long-term delivery framework. Thank you. Moltes gràcies, Davide. Per finalitzar aquesta primera ronda i recollint una de les idees que s'han anat repetint al llarg d'aquesta taula que té a veure amb el finançament, amb la sostenibilitat financera o les possibilitats reals a través del finançament de la implementació del pacte, tenim a Vincent Arnaud, que és el coordinador de l'antena de la Mediterrània Occidental del programa Interreg, NextMed. I Vincent, la pregunta que et fem és precisament en el marc de l'arquitectura financera del pacte que encara s'està desplegant, quin paper poden jugar instruments com el NextMed per a donar suport a aquesta governança multinivell, en aquest enfocament territorial, i com podem garantir que aquestes estructures i que els plans estiguin degudament dotats financerament, especialment en el marc del nou MFF. Thank you very much. May I speak in French? Okay. I see that there are some francophone people. Donc, pour passer du pacte à l'impact, la clé, depuis notre expérience, c'est que le pacte soit ressenti par les populations méditerranéennes comme quelque chose qui leur appartient, qui appartient aux deux rives, donc rive nord, rive sud. Je sais que ça c'est dans la tête de tout le monde, mais un pacte, pour aussi bon qu'il soit, ça reste un cadre stratégique, un cadre théorique, et donc c'est très important que toutes les parties impliquées s'attachent au fait que c'est très important que ce pacte appartienne aux personnes. Alors ça, c'est facile à dire, c'est très compliqué à faire. Ça, c'est clair, c'est pas facile. Le programme Interreg NextMed, ça fait plus de 15 ans, en réalité, qu'on fait ça. On fait ça au quotidien. Donc, on rend la coopération réelle au quotidien. On ne finance pas des projets. Moi, je préfère dire on ne finance pas des projets. On finance de la coopération. Et je crois que la coopération, c'est justement le cœur du pacte. Quand on lit le pacte, on nous parle beaucoup de coopération. Il y a 3 piliers, mais il faut travailler sur ces piliers à travers la coopération. Et donc, nous, on est déjà à ce niveau-là. Ce n'est pas simple, mais je crois que toutes les actions, toutes les parties qui vont mettre en œuvre le pacte devront un petit peu s'inspirer. Ça peut sembler un petit peu orgueilleux disant comme ça, mais devront un petit peu s'inspirer de cette façon de mettre en œuvre la coopération qu'on a eue, qu'on a sur Interreg NextMed. Et pour nous, c'est important que dans tous les financements, toutes les parties prenantes, évidemment tous les territoires, il ne faut pas qu'on reste au niveau supérieur, il faut absolument impliquer les régions, quand il y a des régions interlocutrices, les municipalités qui jouent un rôle clé dans la plupart des pays, et également toutes les organisations de la société civile. Et il faudra les impliquer dans le pacte à travers toutes les actions et dans tout le processus de développement du financement. C'est-à-dire, quand il y aura un projet à réaliser, il faudra que ce projet, à la base de ce projet, il y ait une démarche de coopération entre rive nord, rive sud, est, ouest. Donc il faut que la coopération soit à la base du pacte, à tous les niveaux, depuis le début. On ne peut pas financer des activités ou des actions qui soient des actions uniquement bilatérales ou des actions ressenties comme l'Union européenne ou la Méditerranée du Nord, évidemment, finance des actions dans le Sud. Ça, c'est évident que ça, on le sait, mais ça, on doit l'éviter. Donc ça, c'est important.
Je dirais que c'est primordial. Pour le futur, ce que désire Interreg NextMed, en collaboration bien entendu avec les autres parties prenantes, avec tous nos acteurs clés, dont IEMED est un acteur stratégique du programme et dont il y a beaucoup d'autres acteurs ici présents. Ce qu'on veut pour le futur, c'est être un bras de mise en œuvre, un bras opérateur du pacte, évidemment. Alors sur ce programme, on avait un budget intéressant qui nous a permis de financer des choses intéressantes, mais ça restait très, très modéré, évidemment. Alors si on pouvait avoir... Non, c'est le moment de faire des demandes. Tout le monde veut plus d'argent, donc c'est évident. Mais bon, imaginons qu'un programme comme le nôtre ait plus de moyens. La capacité du programme à rendre le pacte réel et à rendre le pacte ressenti, que le pacte appartienne au territoire, elle est probablement unique, parce que c'est notre caractéristique distinctive finalement. Le fait de rendre la coopération réelle et de la mettre dans les mains des territoires. Et pour nous, ça a vraiment été, tout au long de la trajectoire du programme, l'élément distinctif. Donc un programme européen, il sert à mettre un cadre de coopération, poser les règles, offrir des opportunités et avoir une marque de confiance. Il faut absolument évidemment que les gens aient confiance en nous. Mais ça se limite à ça. Le reste, ça doit être les personnes et les territoires de la Méditerranée, les municipalités, régions, universités, tous ensemble, qui développent un programme commun. Et ça devrait être le cas pour le pacte également. Que le pacte appartienne à tout le monde et pas uniquement à une partie ou pas uniquement aux États. Donc ça, c'est très important, à tout le monde. Moltes gràcies, Vincent. Hem acabat la primera ronda. Jo volia fer-vos un resum d'algunes idees que han sortit en aquesta primera ronda per tornar-vos un altre cop la possibilitat d'estar destacant alguns dels missatges i després crec que tindrem també temps per a tenir algunes intervencions del públic o dels assistents. Algunes idees que s'han anat repetint i interessants per si voleu estar reaccionant després d'escoltar-vos entre vosaltres sobre aquesta oportunitat, aquest momentum polític que representa el pacte, però algunes idees per aportar-lo a la pràctica. Una idea que m'ha ressonat important és que és un momentum polític interessant, però el pacte en aquests moments i la implementació del pacte ha de recuperar una mica aquest espai de confiança i de tornar-nos a sentir més a prop les dues ribes de la Mediterrània. Hi ha hagut moments en què han estat més a prop del que estem en aquest moment i, per tant, la lògica de la cooperació i de recuperar un espai de confiança i d'aquesta mirada entre parts és un element important que s'ha destacat en un parell o tres de les intervencions. Ha estat molt interessant també escoltar que les fórmules de tots al mateix temps potser no funcionen, tots els actors al mateix temps potser no funcionen perquè les energies o les prioritats potser no estan totes a la mateixa velocitat i, per tant, aquesta idea d'avançar amb coalitions of the willing i tenir champions per a algunes de les agendes i accelerar amb alguna velocitat quan hi ha aquests champions i aquests lideratges i les regions poden ser champions per a algunes d'aquestes agendes, pot ser també una manera d'estar buscant i d'accelerant agendes, sobretot des d'un punt de vista de l'arquitectura també institucional. S'ha parlat molt també de com fer que la governança realment sigui una expressió efectiva de capacitat de decisió efectiva, no només consultiva, per a la pluralitat d'actors. I hi ha idees que estan funcionant i moltes vegades no és només tenir un seient a Brussel·les o un seient a Barcelona, sinó també com incorporar la veu dels diferents actors i en aquest cas també dels governs locals i regionals a les estructures i als espais de presa de decisió als països, com una manera de fer efectiva una estructura de governança real.
I finalment un parell d'idees, n'hi han hagut moltes, però per a motivar aquesta segona ronda s'ha parlat també molt de finançament per a la innovació. Crec que l'Agustí deia per a aquesta, les possibilitats de pilotar, d'innovar, i amb aquesta idea també, potser de trobar champions que estiguin accelerant algunes agendes a través de pilotar de forma innovadora des del territori, des de la participació del territori, amb aquesta idea que l'èxit del pacte es medeix en funció de si la ciutadania percep que té un impacte en la seva vida. I com, per tant, tenir iniciatives concretes, innovadores des del territori per a fer que el pacte tingui un impacte sobre els ciutadans, sobre les persones. I, per tant, com podem innovar també amb instruments per a pilotar, amb diferents fases, amb diferents velocitats. Jo us passo una altra vegada ara la paraula sense un ordre preestablert. Teniu 2 minuts per a destacar, després d'escoltar-vos entre vosaltres, què estaria marcant la diferència, quines accions, quines idees vosaltres estaríeu posant a sobre de la taula per a marcar la diferència en aquesta conversa que tenim de passar del pacte a l'impacte. No sé qui vol iniciar. Ho marco? Doncs començo per la Rim, que la tinc al costat. Gràcies. I think that to really sum up the next step that we really need to focus on, I'll go back to the last idea that I was mentioning in the first round of questions, which is funding. We take for granted all these consultations around the pact and all this willingness that happened in the last year, but actually when the European Union decided to launch a new format of partnership within the region, it happened within a context of total mistrust, where the two shores were totally disconnected. The populations had the effect of the wars and conflict that were happening in the region as the filter of seeing each other. But we saw a beautiful mobilization. We saw that people were still there, believing in this partnership, believing in cooperation, and seeing it as the only way of going forward in the region. So there is a motor within the civil society, within local authorities, within the regions, that believes in this cooperation. But I think that nothing will really happen or pass from paper to the ground if there's no funding behind it. And the devil is in the detail. So I think that this mobilization that we were all part of needs to happen again this year in the negotiations for the next multi-annual financial framework. It's happening right now, but we don't see that much mobilization around it. The conversations are happening within the European Parliament, within member states of the European Union, but the pact conversations are happening in parallel, and we don't see synergies between these two negotiations. And the pact will not really pass to effective results on the ground if there is not a financial package behind it to accompany every declaration with real channels of implementation. I think that funding, negotiations for funding is essential, but also accompanied with technical assistance, with helping local and regional authorities be part of this conversation, understand the modalities of this conversation, and the MedCat initiative that the General is putting on the table is something that could help this turn into a reality. Gracias, Rim. ¿Sí? Yes. Okay, thank you very much. No, just maybe a couple of words. I think it's also, apologies, very interesting for the audience here, but also for everybody to hear maybe some practical ways in which
local and regional authorities, and I think more generally local actors can actually engage with us. Of course, as I said before, on est à l'écoute, but I think a more structured approach indeed, and maybe some clearer indication would be of benefit for everyone. So some of these things have already been mentioned, but I will reiterate because I think it's really important. So first, starting from the national level, it is very important to indeed advocate and steer intranational discussion about the implementation of the Pact and about proposing ideas and projects to the European Commission, the EAS, for consideration. The member states and the Southern Mediterranean partners indeed are involved through their senior officials, and I think it would be beneficial to actually also channel this idea through these appointed representatives that are involved directly in the joint group at senior official level. But coming now more to the European and Euro-Mediterranean dimension, of course, engagement in the Committee of the Region is crucial. Local and regional authorities are already been doing a great job in actually feeding into the reports that are being produced. We had excellent stakeholder consultations at the beginning of June in Brussels. We're currently following up on them, where we'll be meeting very soon our colleagues from the Committee of the Region to actually see together the way through, but also at the Euro-Mediterranean level, we can build on the excellent cooperation that we have with the platforms of the Union for the Mediterranean that indeed are strictly involved in the rollout of the Pact. The action plan mentioned a lot of them, and I know already there have been some very significant next steps that have been achieved under this platform. The first one that comes to my mind is the platform on innovation and research that is actually discussing the scalability strategy that will be underpinning the innovation and research centers. But this is only one of the many that are actually involved. Civil protection, but also job and employability, gender are really very valuable platform for dialogue between the Commission and our Euro-Mediterranean partners. So this more at the European, Euro-Mediterranean level. And then in a more transversal way, as we mentioned, and EMED has been really instrumental in supporting us before the adoption of the Pact, but also like afterwards with some initial events that we have convened to hear the voice of civil society organization, really to participate to this occasion for dialogue and exchange. We will be calling a new consultation event later this month on the 23rd of July. This consultation event will have a focus on 3 initiatives of the Pact, really because we believe we want to maintain an operational approach, and we want to really hear the voice of local actors when it comes to the implementation of these initiatives. And it will be focused on the Startup for Med, so everything that's related to startups and entrepreneurship in the region, crisis preparedness, so related to the Mediterranean disaster preparedness initiative, and finally on this action that has been put forward in the action plan that's called MedSecure, so about engagement from the region. So we really look forward to hearing from you on that occasion. But of course, occasions like today are really also key to feed into the debate and continue working together towards creating our common Mediterranean space. Bé, jo crec que és fonamental que siguem capaços de mobilitzar tots els recursos disponibles. Recursos en el marc de la Unió Europea, per tant, de la Comissió i tot el seu sistema i tot el sistema institucional de la Unió, Comissió, Comitè de les Regions, el Parlament, etc. Bancs de desenvolupament, que crec que juguen un paper
fonamental, estats membres amb les seves agències que operen a la Mediterrània quan operen, governs locals i regionals i les agències d'aquests i els programes de cooperació o els instruments de cooperació descentralitzada, però també sector privat, universitats, societat civil que juga un paper clau. I crec que ho hem de fer a nivell europeu i estic molt d'acord que també cal fer-ho a nivell dels estats membres, a nivell nacional. Ara, jo vull fer una alerta. Vivim un moment de recentralització, claríssim. Ho estem veient en la definició del nou marc financer plurianual, ho estem veient en la definició o en l'orientació de polítiques clau pels territoris, com la política de cohesió, com els instruments o com s'estan dibuixant els nous instruments que articulen polítiques tan importants com la política regional, com la PAC, etc. Per tant, vivim no només a Europa, al món, un moment de recentralització i no l'analitzarem perquè no és el moment. I crec que seria molt important que aquest instrument que comença a aparèixer a Brussel·les, que és el Team National, no sigui un curtcircuit, no curtcircuiti una relació que ha sigut fructífera, rica, extremadament positiva entre els governs locals i regionals i la Comissió Europea en polítiques exteriors, en la seva relació amb el món, en la seva relació amb la Mediterrània. I veig tota la voluntat per part de la Comissió i de la Digimena, però vull fer aquesta alerta perquè em sembla significativa, perquè quan et llegeixes el Global Europe la cosa es desdibuixa, els governs locals i regionals no apareixen. Per tant, em sembla molt, molt rellevant que a nivell nacional es treballi amb articulació entre governs nacionals i governs locals i regionals, insisteixo, incorporant sector privat, societat civil, món acadèmic, però no definim curtcircuits, no definim marcs tan rígids que després anem enrere amb una relació que ha sigut, francament, molt positiva per tothom. Well, from my point of view, let me say something maybe a bit controversial. Now? Yeah. Let me say something maybe a bit controversial that I heard from my colleagues. Public funding to me is not the key. Funding is important, and it's important that we put priority in public funding for the region. But private funding to mobilize is more important, and what needs to come from the public authority is the level of offer. It's not really the funding, but the level of offer. If we look at Central and Eastern Europe, what made the difference was not the level of funding, but was the level of the offer. Now, right now in the Mediterranean, certainly in the next MFF, we need to make sure that it's a priority even more, but it is already a priority. And things are not changing. So what needs to change is the level of offer. So we need to find avenues, ways to offer things to our southern partners that we cannot offer membership, but can give a sense of difference to them. Because already we are funding Mediterranean countries more than, I don't know, Namibia or other countries further afield, but we still don't see the difference. So what makes the difference to me is the level of offer and the creation of a space that then will mobilize private funding, and private funding does make the difference, but not public one, or at least not to the extent that I think we believe and expect. Then in terms of what I was saying before about fragmentation, the role of the regions, let me mention 3 areas where I think the region can play a fundamental role. One is urban development. I was in Cairo last week. Cairo is developing a new capital, a new administrative capital.
why not working with cities in Europe to to work together and on urban development? What I saw in Cairo is that Egypt or Cairo is taking inspiration more from, so to say, America or the Gulf rather than Europe. Why? Another area is, I think, tourism. The Mediterranean is the biggest tourist market in the world, and there are certain regions that are more touristy than other regions, and those regions can work together in making Mediterranean tourism work. And let me mention as well something tangible and concrete. Some of us are watching the football World Cup in the States. There will be a World Cup in Spain, Portugal, and Morocco in 2030. Let's take this opportunity. And Barcelona can play a role, making special cooperation with certain cities in Morocco and see where we can get. A third area is education, and one key initiative of the Pact is Mediterranean University. Mediterranean University means a number of key universities, and in certain regions like Catalonia, like, cities like Barcelona, some universities can be at the forefront, that get together and make circulation and exchange work in practice, so tangible change for the citizens. So let me get back again to the issue of to conclude. So the issue of fragmentation. Fragmentation is we need to live with that. We cannot achieve perfect regional integration at this very moment. So let's try to use reinforced cooperation and to see, as you said, cooperation of the willing. And as Catalonia, you have the example of the four motors. One could think at something similar at the Mediterranean level to see what regions in the Mediterranean can be at the forefront of the change and integration. Bon, je suis tout à fait d'accord avec Michele sur le fait que les programmes, les initiatives qui vont mettre en œuvre le pacte doivent également penser au secteur privé et au financement privé. Je crois que ça, c'est une des choses, une des faiblesses du financement européen, des programmes européens historiques. Donc une faible implication du secteur privé, et clairement ça doit être une des priorités pour le futur. Cela dit, nous, depuis notre point de vue, je pense que oui, il y a un besoin de plus de financement. Donc, indépendamment de la source, privée et publique, je crois qu'on a besoin de plus de financement pour ce pacte, et on ne devrait même pas justifier cette question. À la fin, le pacte, ce n'est pas uniquement le pacte, ou ce n'est pas uniquement une stratégie, c'est fondamental. C'est l'article 8 du traité de l'Union européenne, ce n'est pas un petit annexe perdu du traité du fonctionnement, non, c'est vraiment un élément central. Renforcer la coopération avec nos voisins, évidemment, le Sud occupe une partie prioritaire dans cette stratégie. Donc plus de financement, oui. Alors pour ceux qui sont sceptiques, nous par exemple, Interreg NextMed, on aurait pu financer des projets pour plus de 2 milliards, des projets de qualité exceptionnelle présentés par tous vous autres. Ça veut dire que la demande de coopération des deux rives de la Méditerranée, elle est là. Il y a une volonté de la part des organisations et des territoires de coopérer avec l'autre rive, avec les autres pays. Donc ça, c'est très clair. Il suffit de mettre les instruments parce que la demande, elle est là, il va y avoir la réaction. Je dirais qu'une autre priorité, en lien avec ce qu'a dit David et le travail qu'eux, ils font à la CRPM, qui est quand même assez impressionnant, c'est le besoin de synergie. Alors ça, c'est une autre chose très facile à dire, très difficile à réaliser. Nous, on s'est bien amélioré à ce niveau-là. Maintenant, on est en synergie avec d'autres programmes Interreg, avec lesquels on a lancé d'ailleurs récemment un appel à projet coordonné sur le tourisme. C'est pas facile, mais on y est arrivé. On est en synergie, bien entendu, avec l'UPM, avec qui on travaille depuis très longtemps, avec d'autres acteurs. Mais je crois qu'il y aura besoin de quelqu'un à la tête du pacte pour travailler très dur sur les synergies, au risque de
d'être perçu comme quelque chose de diffus par les populations et quelque chose qui finalement, à la fin, les gens ne savent pas vraiment ce que c'est. Le pacte ou le financement, ils sont perdus là-dedans. Donc nous, on doit vraiment les aider et ça veut dire plus de synergie. Et ensuite, également, on risque de me répéter, je l'ai dit avant, pour moi, l'élément clé du succès du pacte, c'est que le pacte appartienne à la Méditerranée, au territoire et pas à toute autre institution. Donc, appartenance obligatoire et sentiment d'appropriation commune du pacte. Merci. Well, I would like to react to a couple of messages and proposals. I think all the proposals made by the EMED, for instance, about the involvement of regional and local authorities are very good and could be implemented really in the short term, already in the pact, as other initiatives, very interesting, like the one presented by Catalonia, the METER facility. I think they are very timely, they're very complementary, they are a necessity, and also, so to say, relatively easy to implement already, starting already, without having any big change on the framework that is surrounding those initiatives. So this, I think, is good news. Of course, I join, let's say, the concept and the call that we are all sending about having more coordinated funding, public-private partnerships. This is very important altogether. When it comes to a potential new integrated macro-regional strategy, I think the key next step or the key thing to have in the next months is a clear political mandate. Without that, we cannot have such a strategy. That's clear. It means that the Council has to ask, indeed, the Commission, the European Commission, to prepare such a strategy and to work together with the Union for the Mediterranean, the Harlem, the networks, the regions, to, let's say, get really to a concrete proposal on the table and then implement it, as it was the case for the rest of the macro-regional strategies that exist at European level, with the only difference that the Mediterranean space is much more complex, indeed. It would require maybe a variable geometry approach and some other kinds of arrangements. But, of course, we are years later, the first starting point of the first macro region, so we have learned a lot from past experiences, and I think it would be really an opportunity not to miss, especially before the next programming period starts, because you know very well when the programming period starts, it's very difficult to align, or more difficult to align, for instance, the funding streams, the policies, and everything. So if I would have to set an horizon, it would be, of course, the end of 2027. That, by the way, we will have during that last semester the presidency of Greece, of the Council. So that could be an interesting window of opportunity. Then, as I was saying, a lot of things can be already tasted through the Pact. Also, the next iterations of the action plan, I think, if they could include some more let's say, also participated by regional local authorities, flagship macro-regional projects, that could be already something that could pave the way to build the macro-region from the bottom, from the testing up to the global framework. So to put it very simply also, in the end, what we need on the one side is a combination of a political mandate with practical testing, I would say, at projects, governance, co-ownership level. Moltes gràcies a totes per aquesta segona ronda. Efectivament, hi ha un marc d'oportunitat amb presidències de la Unió Europea, amb el marc financer plurianual, amb les consultes que estan ongoing, no? per anar incorporant aquesta agenda per aterrar el pacte a l'impacte. Heu articulat a través de 3 eixos una mena de dilemes, no?
és necessària la coherència regional, però diferents velocitats, coalicions, champions d'actors. La importància de la governança i les oportunitats de la governança del pacte a Brussel·les, als països, però ull amb un risc de recentralització i d'estar bypassant aquesta relació des de la cooperació descentralitzada i els governs locals i regionals directament amb el marc de la Unió Europea, i el finançament com a peça clau, però quin és el rol del finançament públic i el rol del finançament privat per a portar a la pràctica aquest canvi i aquesta idea del nivell de l'oferta, i el rol de lo públic pot ser més com a policy orientation, coneixent que el finançament privat és una peça fonamental. Tenim uns 10 minuts, perquè hem iniciat amb 10 minuts de retard, per tant jo crec que tenim l'opció de 2 o 3 paraules molt sintètiques des de les assistents i després obrirem micros sense necessitat de fer una ronda, només aquelles que us sentiu interpel·lades o que vulgueu reforçar alguna idea. No sé si algú em pot ajudar amb el micròfon. Tenim 1, 2, 3 paraules. Hola, bon dia. Si us podeu presentar. Sí, i tant. Jo soc l'Oriol Baldnov, tinc 20 anys i estudio Ciències Polítiques de l'Administració i també treballo a CaixaBank. La meva pregunta aniria una mica relacionada a una valoració seva sobre si es podria fer un fons sobirà mediterrani de les regions mediterrànies. Ja sé que això comporta que hi hagi certa autorització per part dels estats en l'emissió del deute, però com beneficiaria el fet de crear un fons sobirà de les regions mediterrànies que fessin aportacions, un venture capital, que a part que seria un projecte innovador, també podria marcar un precedent per a la unificació del mercat de capitals i que, per l'altra banda, mouria tot aquest estalvi privat que tant s'està nombrant últimament aquí a Europa a una inversió molt més productiva en projectes estratègics claus arreu del Mediterrani. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Teníem una altra mà aquí. Si teniu un micròfon. Tens un micròfon? Sí, bon dia. Joan Parpal. Former, ex-secretari general d'una xarxa de ciutats que es diu MedCat, amb experiència portant al secretari general de més de 25 anys. Mireu, he arribat tard. Potser les propostes de l'IME ho concreten, però per el que he sentit i el que ha dit el DAP d'Estrangis, jo us demanaria que tractéssim de facilitar la participació directa tant dels privats com dels municipis amb els programes sense passar pels filtres dels estats tercers. Ja sé que la política europea amb aquest tema és molt difícil i que s'ha de negociar. Però de la mateixa manera que es va negociar amb el procés d'integració amb la Unió Europea dels països tercers en aquell moment, forçant un canvi de polítiques, es tindria de tractar d'aconseguir, si volem ser eficaços per solucionar els problemes, trencar una mica les barreres que posin amb la participació directa de projectes que parteixin de les necessitats o de les oportunitats tant de privats com de administracions locals, municipis. Ja no dic alcaldes perquè pocs existeixen. Gràcies. Moltes gràcies. I crec que teníem també una paraula demanada a la segona fila. Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Rafia Al-Mansouri, vice-présidente de la région Tanger-Al-Husseima, nord du Maroc. Donc, je voulais juste m'intervenir. Normalement, je participe à la discussion lors du deuxième panel de demain, mais le sujet que vous venez de débattre aujourd'hui est un sujet primordial pour nous, parce qu'on sait très bien que l'intégration, ou bien faire participer les régions et les territoires dans les actions de développement, bien ces actions, est très très important. Et surtout, chez nous au Maroc, on a adopté un nouveau mode de gestion
et de gouvernance territoriale qui est la régionalisation avancée, qui a donné beaucoup de compétences aux régions, à savoir la création et l'élaboration d'une stratégie de développement économique intégrée. Alors là, ma question, ou bien mon intervention va s'articuler, c'est que comment on peut intervenir les régions méditerranéennes, sachant que bien sûr, on est une région méditerranéenne aussi, et on partage les mêmes problématiques, on partage les mêmes ambitions, on partage les mêmes stratégies, si on peut dire. Comment on va les intégrer dans un champ unique, ou bien une entité, ou un espace de discussion? Certes, on parle de financement, mais on parle aussi d'une volonté, et volonté de la création d'un espace dans lequel on peut débattre, on peut discuter et on peut élaborer ensemble, l'un à côté de l'autre, une stratégie qui est réalisable et ambitieuse aussi. Merci. Merci. Tenim dos paraules més. Us demano molta concreció i lamentablement per qüestió de disponibilitat de temps no podem donar més paraules. Emmanuel Noutari du réseau Anima. Je vais me faire l'avocat du secteur privé pour rebondir sur ce que Michele a dit. D'habitude, je me fais l'avocat des institutions européennes auprès des organisations qui soutiennent le secteur privé, mais là, je vais rebondir sur ce que vous avez dit. C'est très compliqué de mobiliser l'argent du secteur privé sur les initiatives européennes. Regardez le Global Gateway, qui est une formidable initiative, qui est la réponse aux routes de la soie de l'Union européenne. Le rythme, quand je discute avec les patronats européens, ils ne savent pas comment y accéder, ils ne savent pas à partir de quelle taille de projet on doit aller voir la Banque européenne d'investissement ou savoir aller voir les banques locales. Qui sont les banques locales qui sont affiliées à ce Global Gateway? Comment faire l'ingénierie des cofinancements? C'est très compliqué, c'est pas très clair et nous on s'efforce d'essayer de l'expliquer parce que c'est pas si compliqué en fait, mais c'est mal compris, c'est mal connu au niveau des institutions européennes. Interreg NextMed, c'est pareil, c'est très compliqué de mobiliser des financements privés sur les projets. C'est plutôt un programme qui est fait pour mobiliser des financements publics des collectivités territoriales, mais pas tellement de la société civile. Donc, vous êtes tous d'accord pour dire qu'il faut mobiliser les financements privés, mais les instruments ne sont pas si simples à utiliser. Merci beaucoup. La última paraula. Thank you. Thank you. I am Engineer Ayman Ataya, Governor of Alexandria, Egypt. I want to highlight on 3 points. The first point regarding, we have spoken about the people and the capacity building of the people. I believe that one of the important points that we must put an eye for the funding is the private sector. And not just about the funding, but the investment and transferring the investments. We must see the capacity of each city on the Mediterranean and what is the pros and cons on each city. Some of the city in the south, as for us in Egypt, has tremendous manpower and with various capacities and with various levels of capabilities. Nowadays in Egypt we have seen many investors coming, but unfortunately not many of them from the Mediterranean. So I believe that if there is an eye about how to transfer these investments between all the Mediterranean cities and how to facilitate this between all the cities, I believe that the first important thing that we must have a strong dialogue between not just the governmental institute or the academic institute, but I think the commercial chambers, we should have a direct and rigid dialogue between the commercial chambers in all the Mediterranean cities. Also businessmen associations. Previously, we have transferred funding from the EU for the Alexandria government to businessmen association, and we cooperated with them to build a vocational training center that is not now training just people from Alexandria or Egypt, but also
We had a delegation from the EU. They have witnessed that we were training ladies from Sudan and from Gaza and from many places. So I think this kind of capacity building of people is very important, not just for the Mediterranean, but for all the region. The other point, I think that we need to make a pool of demands of the cities. I think we must ask each city, what do you want? What is your need? What is important for you? Then you can make a big pool of demands that can be transferred in one or two big projects around the Mediterranean that serves all the Mediterranean. The third point, I think I agree with your good self about the type of building you have seen in the new capital in Cairo. But Cairo is not a Mediterranean city. Egypt, yes, is in the Mediterranean. But I think, to add to your very important point, sir, we must think of making a building code for the Mediterranean. Our climate is the same, almost the same. Maybe the European code, even the European code itself, might need some modification for the Mediterranean cities in the Mediterranean, in Europe. So I think if we develop a certain building code for which of course will put an eye on sustainability and green buildings and everything that serves the Mediterranean climate, yet there might be some difference between country and country for the materials, for the technologies, but at least we must have a certain boundaries for a Mediterranean building code that could be used in any development of any urban development in the Mediterranean cities. Thank you very much. Thank you, Governor. Si voleu alguna reacció per part de la taula, breu, perquè ara sí estem amb moltes ganes d'anar al coffee break. Hi ha una reacció molt ràpida en relació a la participació del sector privat. Jo crec que hem d'estimular la mobilització del sector privat perquè és fonamental en termes de mobilització de recursos financers, però també amb coneixement, capacitat d'innovació, etc. Per tant, simplificar les vies d'accés i simplificar els mecanismes d'articulació amb el sector privat jo crec que és un dels grans reptes que tenim ara sobre la taula. També insistiria en recordar i en definir marcs que permetin assegurar que qui té la legitimitat per definir les prioritats sigui qui les defineix. Han de ser els governs articulant-se amb la societat civil, amb les empreses, amb les universitats, però han de ser els governs, i en el nostre cas els governs locals i regionals, els que defineixin les prioritats de cap a on han d'avançar els territoris. Per tant, articulem la mobilització del sector privat, absolutament oberts al finançament privat, simplifiquem canals, però mantinguem les prioritats en l'àmbit de qui té la legitimitat per definir-les. Thank you. Do you hear me? Yeah. If I may react to 3 or 4 questions I saw were very interesting on a special fund, then on access, easier access to tenders, the private sector that feels a bit lost in the complexity and the information, and then very interesting example of a building code for the Mediterranean. I think you touched upon very key issues, I would say. What I was trying to say before about is not really the amount of funding, but it's the kind of offer, and I would say the differentiations of funding. It's like creating a spatial space for the Mediterranean where funding, public and private, can be mobilized and then also put to an amount even higher and higher. But the real key is the differentiation. Is what is the level of offer? What is the spatial status? That's why I think, for example, a building code is an example. If we create a building code that is just for the Mediterranean space, then it's something just for the Mediterranean space. Makes feel the citizens and the country special and a sense of belonging.
And then if we do create a fund, something I will convey for the time being, for example, from the European Union, we have the Global Europe Instrument that will cover the entire world. We could think of, why not? We could convey the idea of a special fund that mixes public and private, that is special for the Mediterranean, and let's see who comes in, and then we can even design special rules for that, increasing the flexibility, so that why not, for our neighbors, we can create rules that are a bit more flexible, a bit easier than for countries further afield, so that to create that facility, that information, that simplicity for also the private sector to come in. It's not easy. We need to navigate rules and institutions and procedures, but I know it's an issue also with the banks and the fact that also there is no particular privilege for European companies rather than you know. This is something that I really think we can work on. The key to me is the differentiation, is the level of offer, is the special offer and the special status that we can give to these countries in order to mobilize funding and integrate more. Thank you. Last words. Yeah, 1 minute. Bien sûr, je voudrais répondre à tout le monde, mais je vais me concentrer sur la personne, la dame du Maroc. Dans un programme comme le nôtre, mais également dans d'autres cadres, les régions sont à la table de la prise de décision. Donc, on a un comité qui prend les décisions, qui élabore la stratégie, qui marque les actions. Les régions sont à la table avec les ministères. Donc, c'est très clair que les régions sont des interlocuteurs directs et à tout moment. Ensuite, elles participent également au projet, donc elles sont là partout. Alors, pour une des raisons les plus incroyables, on sait que le Maroc ne participe pas à Interreg NextMed. Espérons que pour le futur, cela change. D'ailleurs, le programme est intéressé par la participation du Maroc. On a étendu sur la période antérieure de 13 à 15 pays, en ajoutant l'Algérie, en ajoutant la Turquie. On espère vraiment qu'une grande valeur ajoutée pour la prochaine période, ce sera le Maroc, et Tanger étant la région la plus importante de la Méditerranée marocaine. Si vous êtes sur le programme, vous serez à la table et croyez-moi, vous allez participer de la prise de décision. Merci, Vincent. L'ultima parola. Sì, just very, very briefly, just a couple of words to react also to the discussion here at the panel. So the point on funding has been touched upon. I just wanted to give a bit of a bigger perspective on this. Of course, we are now pending the new MFF negotiations, so we will wait and see also what is the outcome of them. But in the current multi-annual financial framework, the Pacte is really underpinned by a number of different financial instruments. I understand that there are different requirements and different access opportunities depending on the instrument, but it's really a whole commission and all of you institution kind of framework. So I just wanted to reiterate this broader framework of engagement also in terms of funding, which is not only limited to the Indiki Global Europe, but also extend to Erasmus+, Horizon Europe, regional funds, for instance, Interreg, etc. And point taken about the private sector, I think this is really one of the points of the Commission agenda. As an example, TMED really aims at engaging the private sector by launching the investment platform, and not only by launching the investment platform, but also by providing a regulatory accelerator to actually facilitate also the investment in partner countries. So this is also indeed on our agenda in terms of a lot has been said about fragmentation of action in the Mediterranean. We are indeed in a very complex scenario, programming-wise, policy-wise, but I think we are on the right way. In the action plan, we have a section dedicated to existing regional and bilateral actions, and the idea is also a little bit to do a little mapping of what exists so that we can actually steer the discussion, the future programming in light of what already is there. So it's really also a map for
if we want collective thinking on how we can move forward by linking the dots that already exist. And very, very finally, a word about communication. I heard a lot about maybe uncertainties about how some funding instrument works, or how some programs are in place. This is also a commitment from our side, but I think we really need to work collectively together. The Pact and the action plan is public. We are trying to be as transparent as possible, but I think we really need to work together also towards sharing information in this sense. Moltes gràcies. Ara sí, moltes gràcies a la CRPM, a la Comissió Europea, a la Unió pel Mediterrani, al Govern de Catalunya, a l'IEMET, no només per ser molt respectuosos amb el rol de la moderadora, que sempre és molt incòmode, sinó per venir amb idees molt inspiradores i que crec que animen a les següents sessions del matí i també de la tarda. Gràcies a totes, un aplaudiment per a les nostres ponents i anem al cafè.